Încerc să vă rezum în câteva puncte de ce este important panelul de azi și anunțul de astăzi pentru Brașov și pentru România. În urmă cu 7 ani, la inițiativa Națiunilor Unite, a fost dezvoltat acest sistem Global Sustainability Index și asta stabilește pilonii de dezvoltare pentru comunități locale. Au apărut cu această ocazie, cu tratatul ratificat de șef de stat și de guvern, inclusiv România, a apărut ideea de Sustainable Development Goals, deci obiective de dezvoltare sustenabilă pe care orice comunitate locală să le aibă în vedere atunci când vorbește despre planuri de viitor și strategii. Dintre aceste 17 obiective de dezvoltare sustenabilă, obiectivul numărul 3 este cel legat de sănătate, pentru că trebuie sănătatea să fie unul din pilonii centrali pentru orice comunitate locală. Ei bine, din toate orașele lumii, Națiunile Unite, prin organismele sale, au ales Brașovul să fie centrul, să fie punctul în care să realizăm acest prim hub de dezvoltare sustenabilă prin sănătate. Asta înseamnă, pe de o parte, o recunoaștere a eforturilor României în domeniul medicinei, toată istoria de cercetare, toată istoria de inovare în domeniul medicinei a României, atât cea din trecut, cât și inițiativele prezente, și Claudiu a vorbit despre asta, înseamnă să aducem la Brașov investitori și să existe fonduri de investiții în zona sănătății, care să susțină dezvoltarea și să creeze un microclimat de business, în primul rând, dar și de sănătate, care să susțină atât sistem public, cât și noile tendințe, cele care urmăresc prevenția, cele care urmăresc adaptarea tehnologiei în scopul prevenției, pentru că Gerrit a spus doar câteva lucruri, dar la ora actuală prevenție se face și folosind tehnologie, folosind sisteme de monitorizare automată pentru pacienții ce locuiesc singuri acasă, folosind o grămadă de aplicații, inclusiv pentru îngrijire paliativă. Sunt lucruri care există la nivel global, la nivel mondial, în actul acesta medical și pe care noi, la Brașov, putem contribui prin a le dezvolta pe baza acestui hub. Ce este foarte important? Noi să fim o comunitate care poate să susțină un astfel de demers și rezultatele cercetării, pentru că în primul rând vorbim de foarte multă cercetare, rezultatele cercetării să devină disponibile la nivel mondial, toate aceste rezultate, iar noi, de la nivelul comunității locale, să susținem genul acesta de infrastructură și de investiții în sănătate. Foarte important și probabil că vom avea în perioada următoare un anunț cu privire la un fond de investiții care se va constitui pentru Brașov. Asta încercăm să aducem la Brașov, investiții relevante pentru zona de sănătate, astfel încât Brașovul să fie în topul orașelor din privința cercetării în sănătate. Un hub înseamnă un loc în care firmele din toată lumea pot să vină și să contribuie la proiecte de cercetare, atât pe zona de medicație, pe zona de prevenție, pe zona de tehnologie, totul adaptat la nevoile actuale din medicină. Ori, asta e foarte important, să avem acest hub la Brașov, în condițiile în care noi avem în dezvoltare 2 spitale noi, Spitalul Regional și Spitalul de Pneumo și Infecțioase, în condițiile în care avem deja investitori și infrastructură pentru farma, avem o fabrică de farmaceutice la Brașov, în condițiile în care avem cea mai importantă universitate din regiunea Centru, Universitatea Transilvania, și în condițiile în care ambițiile Brașovului sunt de a se dezvolta și de a fi un pol economic important, nu doar la nivel național. Brasov is joining 25+5 SDGs leadership platform already since years. And what I experienced in my life, and I saw a lot, I was part of the group getting the wall down, dividing East and West Germany. Change only works if you have the right people in place. And the right people you don't find in the millions, in skyscrapers. You find people when you are still able to be aware of them. So what would we need to build a health hub? We need a university. And we need a university where you have professors who are eager to not only teach and do research, but share it with the people and not having the impression, I know everything. So we had professors joining our SDG lab in Davos already 4 years ago. We had entrepreneurs from Brașov like Claudiu Preda, who was with us for years, telling us about the struggle and at the same time the solutions. What is possible in Brașov? And don't get me wrong, I'm regularly in Bucharest. I see other places. I was with Pope Francis in Iași. We were speaking with the mayor of Cluj. So it's not that there is no competition, but if I would be from Brașov, I would stand here and say, yes, it's absolutely right that you are here. And when I saw Santa Farm over lunch today,
I felt proud that I could become a partner of Santa Farm, because what these two brothers managed to achieve and all the struggles they go through, that is what we are interested in. I'm not interested in a poster child from Silicon Valley which is telling me everything, and then 6 months later, 12 months later, I'm finding out that they actually only do 5% of what they promise. What we need are real people with real problems, with the ability to stand up again, and that is what was the convincing element for Brașov, that we know you are in this already for quite a while. The people in Brașov try to achieve something, and they know that very often you don't reach the goal in the first attempt or the second attempt. And that's what we need, because look at what the challenges are. And the moment I learned that no matter in which country, whether it is Romania or whether it is Germany or whether it is Switzerland, 90% of the national budget regarding health is focusing on diseases, and only 10% is reserved to help us not get sick. That's sick, right? So we have to find places like Brașov where the ingredients are right, where you have people who are willing to make a difference, where you have a mayor who is not talking but who is actually acting, and who is still eager to learn more, instead of telling me everything how the world has to be, because we had enough people who know everything. We need more of those who have ideas, who try to test and try and fail and try again. And when I look around and when I spoke with our partners in the other cities, like in Kinshasa, in San Marino, in Mendoza, to whom we promised that everything what is developed in Brașov will immediately be shared in these other cities, they said, yeah, we saw the colleagues from Romania in Davos during the World Economic Forum at the SDG Lab. They are the ones who are willing to share. They are the ones who want to do things in the right way. So I'm here, second Green Cities Forum, and we're here to support the SDG 3 hub in Brașov, and that's focused on good health and well-being. So what we're trying to do is move the health system from disease management to prevention. And that's what we're going to focus on in Brașov. We've had great examples of mobility and the change in energy consumption. That's also related to healthcare. So what we want to try and do is focus on, looking at solutions which are based on new products, a new ecosystem, which gives people, a new quality of life, a better quality of life, because we have serious problems and serious challenges in the health system at the moment. You'll be aware, 18 million staff is the shortfall by 2030. That's the prediction. We've just come out of COVID. We see all these exits from the health system at the moment. We can't recruit, we can't retain staff. So we need to look at how do we actually keep people fit and well, and that actually starts with prevention in schools. So we've prototyped a methodology which is now established and recognised all over the world, starting in kindergarten, in schools, with kids, and this gives a return on investment of £1 in, 36 back. So what we want to try and do is establish that ecosystem here in Brașov, working with the Mayor's office, working with the teams here. We've been working with Claudio for the last few years, and we want to then develop products, services, new ideas, startups, bring investment. So it's an exciting opportunity for Brașov, and that's why we're here this week.